As always, English translation in the second half of the video. 안녕하세요. 9월 18일 영상입니다. 오늘 영상은 BTS 아미분들의 성명서 그리고 버니즈 분들을 향한 질문 이렇게 두 파트로 나뉘어져 있습니다. 자, 어제 BTS 팬덤 아미가 성명문을 발표했습니다. 내용은 세 가지입니다. 하이브의 자회사인 어도어 CEO로 미니진이 복귀하는 것에 대해 반대한다. 둘째, 미니진은 아티스트와 팬덤을 자신의 이익과 거짓을 퍼뜨리기 위한 방패로 사용하지 말아라. 그리고 세 번째, 한국 미디어는 신뢰하기 힘들다. 그리고 Armies want MHJ out. Don't use BTS and Army라는 해시태그와 함께 미니진 out 라는 해시태그를 사용했어요. 자, 그래서 이 미니진 아웃 해시태그가 미국, 캐나다, 독일, 호주, 프랑스, 네덜란드 등 수많은 국가에서 실시간 트렌드 10위 안에 들어갔습니다. 그리고 결국 월드 트렌드, 월드 실시간 트렌드 2위까지 올라 버렸죠. 자, 그런데 국내 상황은 어떠했을까? 몇몇 언론이 커버를 하긴 했습니다. 그런데 하이브나 BTS를 검색했을 때는 잘 보이지 않고 아미 혹은 미니진으로 검색했을 때 기사가 몇 편 나옵니다. 이렇게 미니진으로 따로 찾아봤을 때 한 뭐 7편 나오는데 자, 그래서 여기서 채널 A 기사를 보죠. BTS 일부 팬들 미니진 어두어 대표 복귀 반대 성명. 그룹 방탄소년단의 팬덤인 아미 일부가 미니젠 전 어두어 대표의 대표직 복귀를 반대한다고 밝혔습니다. 자, 그리고 성명문을 발표했습니다. 반대 입장을 표현한다. 우리는 하이브의 자회사인 어두어 CEO로 미니젠이 복귀하는 것에 대해 통일된 반대 입장을 표현한다. 그리고 민 전 대표가 방탄소년단의 국무복무 중에 취한 행동, 방탄소년단에게 해를 끼치기 위한 무단과의 상담, 그리고 한국 미디어를 조작하여 방탄소년단과 아미에 대해 부정적인 여론을 만들려고 했던 계획을 잘 알고 있다며 민 전 대표가 아티스트와 팬덤을 자신의 어젠다와 거짓을 퍼뜨리기 위한 방패로 사용하는 것을 중단할 것을 촉구한다고 적었습니다라고 이 기사가 전하고 있습니다. 자, 근데 흥미롭게도 아미분들이 성명문에서 한국 언론은 믿기 어렵다고 신뢰하지 말 것을 권고합니다. 요거 말한 부분은 생략을 했네요. 그게 좀 재밌습니다. 자, 당연히 뉴진스 갤러리에서는 여론 호도 작업 지원 요청 글이 올라왔죠. 자, 이게 그 채널 A 기사였고 이번에도 111 댓글 완료 이렇게 했었죠. 자, 그러면 댓글을 한번 보겠습니다. 팬덤 간 싸움까지 부추기는 하이브 너무 추하네. 한국 아미들도 손절한 외국 아미들 크크크크. 이제 알겠죠? 아티스트 이용하는 게 누구인지. 추이브는 국내 여론 안 좋아지니까 외국 아미들 일병 용병 찬스 앞세워 논점 흐리기 중입니다. 전국이 아티스트 이용하지 말랬더니 외국 아미 이용해 뒤로 숨는 추이브 또 매번 써먹는 팬덤 간 이간질로 요리조리 피하면서 뒤로 숨는 추이브 수법은 이미 소문난 수법인 그래서 추이브는 더 망해야 함. 어휴 팬덤 싸움 부추기는 하이브 원칙이 땅끝까지 나락짓는 거 마치 해외 아미분들이 하이브의 지령을 받고 행동한 것처럼 비하하고 있습니다. 빅히트가 아미분들에게 지금까지 얼마나 혼쭐이 났었는지 모르시는가 봅니다. 아마도. 그리고 이거는 뭐 도대체 무슨 루머인지 모르겠고요. 자, 이런 댓글을 남긴 유저들의 지금까지 댓글 내역을 보면은 제가 지금까지 수없이 보여드렸던 것과 똑같은 패턴입니다. 미니진 씨와 하이브와 관련된 기사만 찾아다니면서 열심히 댓글을 달죠. 미니진 씨, 뉴진스 그리고 하이브 이런 기사만 찾아다니면서 댓글을 합니다. 자, 아미 성명문 관련 다른 기사 댓글도 한번 볼까요? 니들이 뭔데 음주 운전이나 감싸면서 꼴값 떠네 지네가 뭔데 하이브 임원인 줄. 이 기사 댓글도 보죠. 아미랑 미니진이랑 무슨 상관이냐 참나 방탄 팬인 게 권력이다. 해외 아미들 진짜 진상이네. 자기네랑 상관도 없는 걸 성명 발표 이러고 있네. 자, 거북한 언어는 뒤로 하고 아미분들이 왜 미니진 씨에 대해 분노하고 있는지, 미니진 씨와 도대체 무슨 상관이 있는지 지난 영상에 이어 제가 대신 답변해 드리겠습니다.
먼저 미니진 씨는 BTS가 쌓아 올린 회사를 뺏으려고 한 사람입니다. 지난번에 보여드렸던 미니진 씨 무단 카톡 내용을 다시 보죠. 김성수 사장님이랑 편먹고 방시혁 회사 먹는 건가? 방가놈 회사를 김 대표가 뺏어주죠. 이게 3년 전입니다. 김성수 대표, 다시 말해 카카오 엔터테인먼트와 편먹고 방시혁 회사, 즉 BTS가 피땀 눈물 흘려 키운 빅히트를 먹으려고 했던 사람입니다. 게다가 방탄 여기서 끝내야지 라고 말을 하는 무당과 작당 모의를 한 다음에 방탄 복귀 1년 전이 하이브가 약한 시기다. 1년 이 시기에 하이브와 방시혁을 끝낸다라는 말을 한 사람입니다. 사실 이 시점부터 게임은 끝난 겁니다. BTS가 키워낸 빅히트를 먹으려고 했고 방탄과 방시혁 그리고 하이브를 끝내려고 했던 미니진 씨를 어떻게 내버려 둘 수가 있을까요? 빅히트와 하이브는 사실 아미 분들이 BTS와 함께 방시혁 씨와 함께 키웠다고 해도 무방한 회사인데 이런 걸 보고도 분노하지 않을 팬이 있을까요? 그리고 상식적으로 생각해봐도 BTS 멤버들이 이런 미니진 씨의 실체를 보고 분노하지 않았을 일말의 가능성이 있을까요? 그런 맥락에서 정국님이 최근 올린 인스타 포스팅의 메시지는 분명하죠. Artists are not guilty. 즉, 죄가 있는 사람은 따로 있다는 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 미니진 추종자들과 언론은 정국님의 메시지를 비틀어서 정국이 미니진 씨를 지지한 거다. 정국이 하이브와 등을 돌렸다고 해석을 했습니다. 코미디가 따로 없죠. 그런데 아미분들의 분노는 끌어올랐겠죠. 저는 BTS 멤버분들도 분노했더라도 전혀 이상할 게 없다고 봅니다. 여기에 이제 우리 이선명 기자님도 거들었습니다. 지난번엔 변희재 씨라는 분을 인용했는데 이번엔 김필성 변호사라는 분을 인용하면서 민 전 대표가 방탄소년단을 공격하려 했음에도 아미가 하이브 편이 아닌 이유가 뭔지 하이브는 잘 생각해야 한다고 전했습니다. 아미 분들이 방시혁 씨나 하이브를 100% 마음에 들어하지 않을 수는 있습니다. 팬덤과 소속사 관계는 애증의 관계니까요. 그런데 그렇다 하더라도 미니진 씨와 비교할 수는 없죠. 원수 관계라고 해도 모자라니까요. 아미 분들과 함께. 그런데 아미도 미니진 씨를 지지한다는 요지의 기사를 내보낸다? 아미 분들이 폭발한 이유죠. 이번 성명문에 한국 언론은 신뢰하기 힘들다고 표현한 이유도 여기에 있다고 봅니다. 자, 근데 흥미로운 것은 아미분들의 성명문에는 뉴진스나 버니즈라는 단어는 단 한 번도 등장하지 않습니다. 한국 언론에 대한 이 경고만 빼면 오로지 미니진 씨만을 저격하고 있죠. 즉, 지금까지 하이브가 보여준 스탠스와 더불어 이번에 정국님께서 전하려던 메시지와 일치합니다. 그런데 뉴진스 갤러리 유저들은 미니진 씨를 지키려 또 한 번 여론을 선동하고자 바빴습니다. 왜일까요? 그것도 왜 해외 케이팝 좋아하는 애들이 그 나라에서 찐따 취급받는지 알 수 있음과 같은 비하 발언을 섞어가면서 하는지 뉴진스 갤러리 유저들은 해외 팬들을 싸잡아서 비하하는 발언을 이전부터 해왔습니다. 미니진 씨에 대해 비판적인 발언을 하는 것을 보고 뭐 댓글들 진짜 장난 아니네. 웨퀴들은 그냥 무시해야 함. 열심히 정화 중이긴 한데 택도 왔음이라 말하고 케이팝이 주류가 아니다 보니까 좀 이상한 애들이 꽤 돼서 어쩔 수 없긴 함. 쟤네는 하이브랑 방돼지 덕질하는 것 같음. 아티스트 위에 회사가 있다고 생각하는 것 같아. 이해할 수 없지만. 그리고 그쪽은 문맹률이 높다고도 말합니다. 제 채널이 언급된 경우도 있었습니다. 최근 어두워 미니진 갤러리에서는 뉴진스 해외 여론 안 좋은 이유라는 글이 올라왔어요. 뉴진스 해외 여론이 안 좋은 이유가 레카 그리고 레딧 영향이 크다는데 실질적으로는 미니진 씨에 대한 비판을 하는 채널을 하나하나 열거하면서 레카로 몰고 있습니다. 그러면서 이렇게 말합니다. K-팝 해외 팬들은 성동당하기가 너무 쉬움.
동남아 남미 세들이라 보통 지능 낮은 애들도 많고 그러면서 한국 법은 존나게 아는 척함. 크크 뉴진스 팬들이 좀 힘을 합쳐서 이런 걸 도와줘야 하는데 안타까움. 요즘 해외 K-pop 팬들의 정보력을 잘 모르시는가 봅니다. 자, 제 채널에 대해서는 평소엔 하이브 소속 가수들 컨텐츠 하다가 뉴진스 나올 때마다 공격함이라고 하더군요. 이걸 보면 제 영상을 안 보고 댓글을 단다고밖에 볼 수가 없습니다. 제가 뉴진스 공격을 왜 합니까? 말씀드렸다시피 저는 오히려 뉴진스 데뷔 때부터 팬이었고 어텐션, 하이보이, 쿠키, 허츠 다 외우고 다녔습니다. 근데 미니진 씨 때문에 음악 듣기가 불편해서 리액션 영상도 못 찍고 있죠. 그리고 뉴진스를 공격한다고 하이브에 도움이 되는 게 없어요. 하이브도 그렇고 뉴진스의 팬이었던 저도 그렇고 오히려 뉴진스가 하루빨리 미니진 씨로부터 독립된 아티스트로 활동할 수 있길 바래왔죠. 어쩌면 이미 돌아올 수 없는 가능 건넌 것 같기도 하지만 적어도 그게 제 마음이었습니다. 그런데 만일 저나 누군가가 미니진 씨를 언급할 때마다 그걸 뉴진스에 대한 공격으로 여긴다면 그건 미니진과 뉴진스는 한 몸이라는 프레임에 걸린 것일지도 모르겠습니다. 자, 제가 지난번 영상에서 버니즈 분들에게 여쭤봤었죠. 여러분은 정말 미니진 씨가 없는 뉴진스는 끝이라고 생각하십니까? 미니진 씨가 없으면 정말 뉴진스의 앞길이 보이지 않습니까? 여러분은 있는 그대로의 뉴진스를 좋아하는 겁니까? 아니면 미니진 씨의 뉴진스를 좋아하는 겁니까? 그 영상에서 미니진 씨 팬분들께서는 여러 가지 악플을 나눠주셨지만 진짜 뉴진스 팬분들에게는 아직 답변을 듣지 못했어요. 근데 어떤 해외 버니즈 분께서는 이런 댓글을 달아주셨습니다. Why do you all assume that all bunnies support MHJ, Min-hee-jin? I'm a bunny and an army. I don't support that woman, but I support the NJ members. You're all just bullies with no empathy who are trying to pick a fight at all costs. Supporting NJ doesn't mean you're an MHJ fan. 왜 사람들은 모든 버니즈가 미니진을 지지한다고 생각하는 거죠? 저는 버니즈이자 아미로서 그 여자를 지지하지 않지만 뉴진스 멤버들은 진지합니다. 당신들은 그저 공감 능력이 없는 불량배들이고 무슨 수를 써서라도 싸움을 일으키려고 합니다. 뉴진스를 지지하는 것이 미니진의 팬이라는 것을 의미하지는 않습니다. 다시 한번 말해볼게요. 뉴진스를 지지하는 것이 미니진의 팬이라는 것을 의미하지는 않습니다. 그래서 제가 이렇게 답변을 해드렸습니다. 자, 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 그리고 당신과 같은 버니즈가 더 많기를 진심으로 바랍니다. 당신의 목소리가 중요하니 의견을 적극적으로 말씀해주고 공유해주세요. 댓글 감사합니다. 저는 여전히 뉴진스만을 덕질하면서 뉴진스를 이용하는 미니진 씨는 비판할 수 있는 버니즈도 존재한다고 믿고 싶습니다. 그런 버니즈 분들에게 다시 한번 묻습니다. 미니진 씨가 본인을 영입한 회사를 뺏을 계획을 세우고 무당에게 멤버에 대한 평가를 시키고 불과 최근까지 멤버들을 역겨운 언어로 비하했던 사실을 못 본 척 해가면서 미니진 씨를 옹호한다면 여러분은 과연 누구의 팬인가요? 만일 저나 누군가가 미니진 씨를 언급할 때마다 그걸 뉴진스에 대한 공격으로 여긴다면 그건 여러분 역시 미니진과 뉴진스는 한 몸이라는 프레임에 걸린 건 아닐까요? 어거스티 극야라는 곡에는 이런 가사가 등장합니다. 제발 마주하라고 이 불편한 선의. 버니즈 분들은 이 불편한 선의를 마주할 준비가 되어 있으신가요? 이상입니다. 감사합니다. Alright, today's video is divided into two parts. First, the statements from BTS Army and questions, my questions, the questions that I have directed at bunnies. Okay, so yesterday the BTS fandom Army released an official statement. The contents were divided into three parts, majorly. We oppose the reinstatement of Min Hee-jin as the CEO of HYBE's subsidiary, Adore. Second, Min Hee-jin must stop using artists and fandoms as shields for her personal agenda and to spread lies. And three, Korean media is difficult to trust. So along with the hashtags, armies want MHJ out, don't use BTS and Army, the hashtag Min-hee-jin out trended in the top 10 in many countries such as the US, Canada, Germany, Australia, France, Netherlands, and so on.
It even climbed to the number 2 spot in global real-time trends. So then what was the situation like in Korea? A few media outlets did cover the issue, but when you search HYBE or BTS, it didn't really show up much. Articles appeared only when you search ARMY, or Min Hee-jin. I see like 7 articles. Maybe there are more. Perhaps I just couldn't find more. But yeah, it was like pretty shallow. Let's take a look at the Channel A article. Some BTS fans oppose the reinstatement of Min Hee-jin as Adore CEO. That was a subtitle. Some members of BTS fandom ARMY have expressed opposition to the return of Min Hee-jin as a CEO of Adore, a subsidiary of HYBE. And once again, 일부 팬들, some fans identified as part of BTS ARMY community posted a statement on social media yesterday saying, "We collectively oppose the reinstatement of Min Hee-jin as a CEO of a HYBE subsidiary Adore." In the statement, they claimed, "We are well aware of how Min Hee-jin conspired with a shaman to harm BTS during their military service and manipulated the Korean media to create negative public opinion about BTS and ARMY. We urge her to stop using artists and fandoms as a shield for her personal agenda and spreading lies." Interestingly, the part of the ARMY statement that mentioned how Korean media is hard to trust was conveniently left out. Yeah. Meanwhile, on the NewJeans gallery, posts were being shared calling for efforts to manipulate public opinion. Now, let's take a look at some of the comments. HYBE is so pathetic, stirring up fights between fandoms. Even Korean armies have abandoned the foreign armies. LOL. Do you now see who's been using artists all along? HYBE is scrambling to change the narrative with foreign armies because domestic sentiment is turning against them. It's all just tactics to shift the focus while they hide in the background like they always do. HYBE is just digging their own grave by pitting fandoms against each other. It's as if they're dissing overseas armies, suggesting that armies are just following HYBE's orders. These people must not know how much trouble Big Hit Entertainment has been in with ARMY in the past. And if you look at the posting history of users who leave comments like this, you'll see the same pattern I've shown you countless times. They leave comments only on articles related to Min Hee-jin, NewJeans, or HYBE, right? And let's look at another article about ARMY statements and the comments. Who do they think they are? Defending drunk drivers. LOL. Yeah, you know who they're referring to. Who do they think they are? Acting like they are HYBE executives. And another comment. What does ARMY have to do with Min Hee-jin? Being a BTS fan is like having power, I guess. These foreign armies are so entitled. They are issuing statements about something that has nothing to do with them. So let me put aside the uncomfortable language here and focus on why ARMY has something to do with Min Hee-jin and why ARMY is so furious with Min Hee-jin in the first place and how she's connected to this situation. And I'll address these points in continuation of my previous video. Well, first of all, like I showed you, Min Hee-jin is someone who tried to take over the company that BTS built and grew along with Bang Seo. Let's revisit the Kakao Talk messages between Min Hee-jin and the shaman that I showed in the previous video. Am I teaming up with President Kim Sung-soo to take over Bang Seok's company? President Kim will take Bang's company away for you. This was 3 years ago. Okay? And who is Kim Sung-soo? As I explained to you, he was a former CEO of Kakao Entertainment. So Min Hee-jin was plotting with one of the biggest players in the entertainment industry to take over Big Hit, or at least she conspired with the shaman. And Big Hit, as you know, is the company that BTS built through blood, sweat, and tears.
Also, she was conspiring with the shaman who said, it's time to end BTS here, right? You need to end BTS here, not drag it out like SM did. Be determined every single day. And Min Hee-jin, we all know, later said, 1 year before BTS returns from military service, this is when HYBE is at its weakest. We end HYBE and Bang Seo at this time. Frankly, this was the point when the game was over, right? How could any armies tolerate Min Hee-jin after seeing that she planned to take over big hits, destroy BTS, Bang Seo, and HYBE? I mean, Big Hit and HYBE are as much army's company as they are BTS's, you know? How could any fan, any army not be furious after seeing this? And do you think BTS themselves weren't angry when they saw what Min Hee-jin was up to? There's just no way. In that context, Jungkook's recent Instagram post, the message is crystal clear. Artists are not guilty. He's saying that the guilty party is clearly someone else, right? Yet, Min Hee-jin supporters and the media, Korean media, twisted Jungkook's message to say JK is showing support for Min Hee-jin or Jungkook has turned against HYBE. It's just beyond ridiculous, and ARMY's anger, I'm pretty sure, boiled over by this time. And then, Lee Sun-myung got involved. Previously, he quoted someone named Min Hee-jin. This time, he quoted a lawyer, Kim Pil-sung, saying, even though Min Hee-jin tried to attack BTS, ARMY still doesn't side with HYBE. HYBE needs to think carefully about why this is. Okay, so ARMY might not always agree with Bang Seo or HYBE 100%, and that's fine, right? The relationship between fandoms and agencies is often a love-hate relationship, you know? But comparing them to Min Hee-jin, that just doesn't work, you know? It's safe to say that ARMY basically hates this woman. And then publishing an article suggesting that ARMY supports Min Hee-jin, no wonder ARMY exploded, right? That's also probably why ARMY said in their statement that Korean media is basically hard to trust. What's interesting is that the words NewJeans or Bunnies never appeared in ARMY statements. You know, aside from the mention of distrust in the Korean media, the statement is solely focused on criticizing Min Hee-jin. And this aligns with, I believe, the stance HYBE has taken and the message Jungkook recently tried to convey. But users in the NewJeans gallery were still scrambling to manipulate public opinion in favor of Min Hee-jin. Why? And they were mixing in insults like, you can see why K-pop fans get treated like outcasts in their own countries. You know, NewJeans galleries users have been disrespectful towards foreign fans for a while. When they see someone criticizing Min Hee-jin abroad, they respond with comments like, these overseas fans are out of control. No matter how much we try to clean it up, it's hopeless. K-pop isn't mainstream over there, so a lot of weirdos get into it. Can't be helped. They seem to think HYBE is more important than the artists themselves. It's ridiculous. I think that's ridiculous. They don't even understand the local context, but think they know everything. They have high literacy rate over there. And they've even mentioned my channel. Okay. Recently, a post titled "The Reason for NewJeans' Bad Overseas Reputation" appeared in Adore Min Hee-jin Gallery. Okay, and they blamed it on YouTubers and Reddit influence and started naming YouTube channels critical of Min Hee-jin. And they also said, hold on, should I translate this? Okay, and they also said, K-pop overseas fans are so easy to manipulate. A lot of them are from Southeast Asia or South America, so they're not very smart. They act like they know Korean law. Law is too bad. NewJeans fans must help them out together. Yeah, they really said that.
Seems like they clearly don't know how informed today's international K-pop fans are. Regarding my channel, they said he usually makes content about HYBE's artists, but every time NewJeans is mentioned, he attacks them. That just shows that these users haven't even watched my videos. Why would I attack NewJeans? As I have said, I was a fan of NewJeans since their debut, and I've memorized all their songs like Attention, High Boy, Cookie, and Hurt. But I can't even enjoy their music anymore because of Min Hee-jin. So I haven't made any reaction videos, right? And attacking NewJeans clearly doesn't help me or HYBE, right? Just like HYBE, I would rather see NewJeans continue as independent artists free from Min Hee-jin's influence, Maybe they've already crossed the point of no return since their live streaming, but that was my hope. And I would like to ask these quote unquote bunnies. If someone mentions Min Hee-jin and you take it as an attack on NewJeans, maybe you fall into Min Hee-jin's trap of believing that Min Hee-jin and NewJeans are one and the same. In my last video, I asked bunnies, do you really think NewJeans is over without Min Hee-jin? Do you really think that NewJeans has no future without her? Do you love NewJeans for who they are, or do you love Min Hee-jin's NewJeans? Many Min Hee-jin fans left hateful comments on that video, but I still haven't heard from the true NewJeans fans. But one bunny from overseas did leave a comment recently. Why do you all assume that all bunnies support MHJ? I'm a bunny and an army. I don't support that woman, but I support the NJ members. You're all just bullies with no empathy who are trying to pick a fight at all costs. Supporting NJ doesn't mean you're an MHJ fan. I replied, I don't assume that at all, and I really hope there are more bunnies like you. I encourage you to speak up and share your thoughts. Your voice is important. Thanks for your comments. I still believe, or I would like to believe, that there are bunnies who are fans of NewJeans only, not Min Hee-jin, and who see through what's really going on and who are willing to criticize Min Hee-jin for what she has done. So I'll ask again, if you're defending Min Hee-jin, who plotted to take over the company she joined, who conspired with a shaman to evaluate the members, and who until recently used disgusting language to insult the members, then who are you really a fan of? And I repeat, if you consider any mention of Min Hee-jin as an attack on NewJeans, maybe you've fallen into the trap of believing that Min Hee-jin and NewJeans are one and the same. In August D's song, Polar Night, he says, 제발 마주하라고 이 불편한 선이. You please confront this uncomfortable truth. Now, my question is, are bunnies still not ready to confront that uncomfortable truth? That's all for today. Thank you very much. Bye-bye. Oh, yeah. If you haven't already, subscribe to my channel, and please drop comments in the comment section to express what you think, what you feel. But at the same time, as I always say, please stay classy, positive, and awesome, and respectful each other. Okay? Love you guys. Peace and love. Bye-bye.